Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Maro. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa kina katika runinga EBN. Na mtazamaji, kwa taarifa ambazo zimeibua wasiwasi na tetesi ni ambazo na pia zimegonga vichwa vya habari ni kuhusiana na kesi ya Mwangaza ambaye ni gavana wa Meru, ambapo hii leo mtazamaji, bunge la kaunti ya Meru limeweza kusikiza malalamishi, huku Kawira Mwangaza, gavana wa Meru, akiweza kufika mbele hiyo ya kamati ya bunge kutathmini hali halisi iwapo angeweza kuondolewa au la. Wawakilishi wadi walifika ili kupiga kura iwapo watunga hoja au la kumwondoa madarakani Mwangaza. Hata hivyo, mawakili wa gavana wa Mwangaza wakiongozwa na wakili Danstan Omari wametaja kwenye mchakato huo kumtetea kuhusu kuondolewa kwake ni kinyume cha sheria na kutaja majina ya mteja wao yaliyotofautiana. Hii ikiwa ni hoja ya pili ya kutaka kupinga gavana wa kwanza wa kaunti hiyo baada ya jaribio la mapema mwaka jana. Kawira anatuhumiwa kwa matumizi mabaya ya ofisi kuipa barabara ya umma jina la mumewe na ukiukaji wa katiba. Hoja hiyo itahitaji wengi wa wawakilishi wadi ambao ni 46 kupiga kura au kuondolewa kwake. Hata hivyo, Jaji Agri awali aliutaka kesi hiyo iliyofikishwa mbele yake mahakama ya Nyeri amesema itasitishwa na kusikizwa Oktoba tarehe 27. Article 75 of the Constitution of the Republic of Kenya, Mr. Speaker. Number 1, a state officer shall behave whether in public and official life, in private life, or in association with other persons in a manner that avoids 1, any conflict between personal interest and public or official duties. 2, compromising any public or official interest in favor of a personal interest, or demeaning the office the officer holds. Mr. Speaker, the governor of Meru County has made us not to be proud of to be Merus anymore, Mr. Speaker. Not very many people, Mr. Speaker, want to be mentioned in the same line with being Merus. You're being asked, are you the ones who elected this governor, who is insulting everybody? The governor of Meru County has broken this constitution by demeaning that office. Our conduct is not the conduct that is expected of someone who holds that office, Mr. Speaker. I know various issues have been cited, from verification, Mr. Speaker, from Mr. Speaker, naming roles after the husband, Mr. Speaker, which can be both be put together to be gross, Mr. Speaker, and qualified to be grounds of impeaching the county governor, Mr. Speaker. Has a right to behave anyhow she wants. She has, Mr. Speaker, the Council for Governor Motuma, Mr. Speaker, said that the governor was joking when naming a road after the husband. Mr. Speaker, the voters of Meru County did not elect a comedian. The voters of Meru County did not elect a joker. The voters came out in August 2022, Mr. Speaker, to elect the CEO of this county, the governor of Meru County. She is expected to carry herself as the governor of Meru County, not a comedian. Summons are in regard to a person called Notice of Motion for the Removal of the Governor of Meru County, Honorable Bishop Kawira Faith Mwangaza. Who is that person? There was nobody sworn in by the judiciary called Bishop Kawira Faith. Na mtazamaji, ni hatima ambayo tunaiangazia kuhusiana na kesi hiyo ambayo inamwandama gavana wa Meru Kawira Mwangaza, ambaye kwa sasa bunge la kaunti hiyo limeidhinisha hoja ya kumbandua kutoka madarakani. Na tukisonga mbele, watu 7 wamenaswa na maafisa wa polisi mjini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu baada ya kupatikana na bidhaa za kielektroniki zenye dhamana ya mamilioni ya pesa. Kamanda wa polisi mjini Eldoret alithibitisha kisa hicho, ambavyo Toromo Dennis anavyoripoti kutoka eneo hilo. Polisi mjini Eldoret wamefanya msako katika maduka 4 ya kuuza bidhaa za kielektroniki na kuna samali yenye dhamani ya milioni za pesa zinazoaminiwa kuwa za wizi. Na leo tumefanya operation na tukaweza kunaza vitu electronics ambao mnaona nyuma yetu hapa. Tuko na simu around 156, tuko na laptops around 33. Mmeona tuko na cylinders za gas around 27. Tuko na laptops na vitu mingi, fridges. Mmeona siko pande hii microwaves na vitu mingi ambao ni electronics. Wakiongozwa na kamanda wa polisi wa Uasin Gishu Benjamin Mwanthi,
Polisi waliendesha operesheni hiyo kwa zaidi ya saa moja chini ya ulinzi mkali na kuwanasa washukiwa 7. So tunaomba members of public waendelee kutupea information, kushirikiana na police officers, wale wako patrol na wale wako stations, watumie pia simu zetu kutupatia information kuhusu uhalifu. Mwamvi anasema mali zinazopatikana zinakisiwa kutoka katika maeneo tofauti zikiwemo kaunti nyingine jirani, huku akitoa wito kwa wakazi waliopoteza bidhaa zozote za kielektroniki kufika katika kituo cha Central kukagua bidhaa hizo. At the same time tuna appeal to the members of public, wale wamai kuibiwa juzi within Uasin Gishu and even outside this county waweze kukuja, kwa sababu you have information ya kwamba hizi electronics si za Uasin Gishu county peke yake, even the neighboring counties. Aidha, inaaminika wizi huo umekuwa kiendelea kwa muda mrefu katika eneo hilo, huku kamanda wa polisi akisema visa vingi vimekuwa vikiripotiwa. Tumekuwa tukipata information kuanzia juzi from members of public ya wakati nyumba zao zinafunjwa, wana suspect hizi vitu inapelekwa within the town. So officers wameweza kufanya uchunguzi yao na tukajua mahali most of the items zinapelekwa. Nikiripotia runinga ya EBN majira ya saa 1 jioni, jina langu ni Toromo Dennis. Shukran Toromo Dennis kwa ripoti hilo. Na tukisonga mbele mtazamaji, muungano wa walimu wa shule za sekondari na vyuo vya kadiri KUPPET wanataka serikali kutoa mafunzo ya kiusalama hasa kwa walimu wanaofanya kazi maeneo yenye utovu wa usalama wanapofundisha, pia kwa kuwapa bunduki. Hata hivyo, wakizungumza huko Isiolo, wamesema TSC ambaye ni mwajiri wao amewalazimu kufanya kazi licha utovu wa usalama kushuhudiwa maeneo mengi ambayo yanakumbwa na visa vya mashambulizi mara kwa mara. Walimu hao kwa sauti moja wametoa wito kwa serikali kuwapa mafunzo hayo ili kujilinda wakati wanapofanya kazi zao. Haya yanajiri baada ya majambazi kuvamia shule ya Kapinda Sum huko Baringo kusini na kambi ya GSU hapo jana. It is true that we have insecurity in Isiolo, especially in far front areas like Ondonyiro, Merti, Basa, Sericho and Garbatula, where we are requesting the government to facilitate teachers by giving them guns so that they can be able to protect themselves in line of their duty. We wish to call out the government to come out and staff these junior secondary schools so that the subjects that are offered there are taught by the subject specialists. For the issues of teachers, one is insecurity. We have already said that insecurity of teachers is very ramming, and we are hoping that the government must give teachers guns and train them so that they can lead themselves and protect themselves from banditaries and even the road students who are in school. Paramilitary training and guns. Yeah, because things are very bad. I've also seen teacher service commissions interdicting teachers because they have run away for safety from insecurity prone areas. I am assisting, sir. As Munaskia. So we are also telling the teacher service commission that they must consider lying first. My teachers run for safety. And have an accord interdicted, sure. Yeah. That's being inhuman. And that's what I was saying, that the teacher service commission must be more humane, more friendly, and stop being a teacher suffering center. Life must be given priority. Nothing that comes first is life. Number moja. So hiyo ya guns, mimi nataka nijue kama ni wangapi hapa pa show bands wanakubaliana kwamba walimu waanze kupewa paramilitary training na wapewe guns. Na mtazamaji, tukisonga mbele katika eneo la Samburu, Ombudsman kwa ushirikiano ambao ni shirika la serikali ya kaunti ya Samburu imesema inaweka mikakati ya kubuni vitengo vitakavyomwezesha mwananchi kupata habari muhimu za serikali pamoja na kujua masuala ya sheria katika afisi zote za serikali ya kaunti hiyo. Hata hivyo, mwanaripota wetu Konsolata Chibalonza anatuarifu zaidi.
Akizungumza na waandishi wa habari katika majengo ya makao makuu ya kaunti ya Samburu baada ya kufanya mkutano na wadau kutoka afisi hiyo, naibu gavana wa kaunti ya Samburu Gabriel Lenengwesi amesema serikali ya kaunti ya Samburu kupitia afisi ya Ombudsman itawasaidia wahudumu wote wanaofanya kazi katika afisi ya serikali ya kaunti ya Samburu kupata mafunzo yatakayowawezesha kutambua majukumu yao. Aidha, Lenengwesi ameahidi kwamba serikali ya kaunti ya Samburu itafanikisha mazingira bora kwa afisi ya Ombudsman ili kuhakikisha kwamba mikakati yote inayolengwa imefanikishwa. Naibu mwenyekiti katika afisi ya Ombudsman Washington Sati kwa upande wake amesema afisi hiyo pia itakuwa na jukumu la kutoa ufafanuzi wa kina kwa mwananchi kuhusu miradi inayoendelezwa na serikali ya kaunti. Sati amesema wananchi wanaotafuta huduma muhimu za serikali bila mafanikio pia watasaidika pakubwa, kwani afisi hiyo itaingilia kati ili kufanikisha huduma bila changamoto yoyote. Wakati huo amesema hapo kesho Ombudsman wataandaa mkutano mjini Maralal katika kaunti ya Samburu ili kuhamasisha wananchi kuhusu uwepo wake na majukumu ambayo afisi hiyo inalenga kutekeleza. Commission for Administrative Justice ambaye pia wanaitwa Ombudsman ambaye wametutembelea leo kuona kutengeneza mikakati fanya tutafanya kazi pamoja kama county, na kwa niaba yangu na kwa niaba gavana wetu Honorable Latili Lelit, mimi nawakaribisha hao wote hapa hivi tutafanya kazi pamoja. Tumekuwa kwa ofisi yangu tukajadiliana venye tutafanya kazi pamoja. Kama venye mnajua ofisi ya Ombudsman ina deal na issues kuhusu complaints. Kama county tumeshughulika na mambo ya draft, ndio tutengeneza draft ya kutengeneza mambo to do with access to information, na pia watu watapata kupeleka complaints zao wapi Nyahururu. Lakini tuna mpango na mikakati ya kuhakikisha kwamba pia kutoka kwa support ya county government tunaweza kuwa na ofisi hapa pia. Ofisi hii kazi yetu kuu ni kwa mfano watu wanapotafuta IDs, kwa mfano watu wanapotafuta certificate ama vyeti vya shamba, kwa mfano watu wanapokuja katika ofisi hii ya county na hawapati huduma kama vile ambavyo wangependa, ofisi yetu iko pale kwa kuwasikiliza. Na shukrani Consolata kwa ripota hilo. Na mtazamaji, wakazi wa Njiru wametoa hisia zao kuhusu kutimuliwa kutoka ardhi inayodaiwa ya familia ya Kirima, wakikongamana katika eneo hilo mapema hii leo wakiongozwa na mbunge wa Kasarani Ronald Karauri. Wamesema ipo haja kuwa na mazungumzo ya maelewano kuhusu ardhi hiyo ambayo wakazi wanasema wameishi kwenye ardhi hiyo kwa miongo sasa. Mamia ya wakazi wanaoishi katika ardhi yenye utata wa Njiru wamejawa na hofu ya kutimuliwa kutoka ardhi hiyo baada ya mahakama kutoa amri ya kuondoka ardhini humo, wakitaja ni miliki za ardhi ya familia ya Kirima. Haya yanajiri kwa mujibu wa mahakama kutoa agizo la kuhama kwa wakazi hao siku ya Jumatatu wiki hii, ikikisiwa kuwa walowezi hao walikiuka na kuingia kwa ardhi hiyo bila kibali, na iwapo watasusia kuhama itawalazimu kuhamishwa. The biggest population ambayo unaona hapa mwaka hizo ambazo zimepita, wengi wetu wengine walikuwa wanakaa nje na wamejenga hapa, lakini majority pengine wamehamia hapa wakati wamemaliza kujenga, and this is the potential population that can actually propel you to wherever you unataka kuenda in your ambition kama MP wa hapa. Si ni ukweli? Na sisi tuko tayari kukusupport kuenda mbele, kurudi nyuma na kuenda wapi. One of the speakers amezungumuza akasema, ukitumobilize tuambie tuende mbele, tutaenda wapi? Mbele. Ndio maana tunatuma Mheshimiwa Karauri aenda tutetee. Na tunakuomba Karauri kwa heshima tu aende tutetee mheshimiwa, na mimi nashukuru mbele ya hawa kwa sababu ulituheshimu na ukakuja hapa, na vile nilikuelezea wewe ukakuja na ukaamua kuongea na watu wako. Tangu tupate wajumbe hapa Kasarani tunabomolewa na wabunge wakuji, si ni kweli? Na si mnaona heshima ya Mheshimiwa Karauri amekuja wakati kuna shida. Na mtazamaji, tukisonga mbele katika eneo la Mtwapa huko Majengo na Kandamai, wakazi wa eneo hiyo wamelalama dhidi ya unyanyasaji wa polisi pale kumegunduliwa kuwa polisi wa maeneo hayo wamekuwa wakitetea mshukio mmoja anayedaiwa kunyakua vipande vya ardhi ambaye ni mbobeaji wa mashamba eneo la Mtwapa. Wakizungumza wakati wa kutoa hisia zao katika mahakama ya Shanzu, wakazi hao wamejitokeza wazi na kutoa lalama zao wakitaja kuwa
kumekuwa na unyakuzi wa mashamba wakishirikiana na maafisa wa polisi na kudai kuwa masorovea licha ya kunyakua ardhi kwa kuwakamata wakazi hao bila kesi zao kuendelea. I have prayed for cashmere similar terms. DCI na OCCI must go. Hatuwajali, wanatuumiza. Tumechoka, polisi wanatunyanyasa. Physically tumechoka, mentally wanatuchokesha na pia financially. Maana wanashika bwana zetu wanaweka ndani kesi tangu miaka 10 na sasa. Na bwenyenye anashika watu anaweka ndani na hakuna kesi inaendelea. Hivi majuzi tumekuwa na patashika za hapa na pale ambazo hatuzielewi. Unakuja watu shambani, wanakuja wanatupimia kama surveyors ambao hatujui nani ametuma. Ndugu zetu wiki iliyopita wawili wakashuka wakaekwa ndani, wakaambua wameingia shamba ya mtu kwa nguvu. Ndio kesi ambayo inaendelea hapa. Jumatano ya wiki hii iliyopita nyuma hapa, kuna ndugu yetu mwingine amechukuliwa tena na akapata majeraha kidogo kupitia kwa mikono ya polisi. Amewekwa ndani. Leo hii tumekuja kwa koti hii tena kufuatilia kesi ile ile ameandikiwa huyu bwana. Hivi sasa anawekwa custody, tumeitishwa assurity ya 200 na cash bill ya 80,000. Hiyo pesa ambayo kwa sasa hatuna. Na zaidi ya wafanyikazi 2,000 wa kampuni ya Ashton na Mombasa April ABZ Changamwe Mombasa wanahofia kupoteza ajira kufuatia umiliki mpya wa kampuni hizo. Mbunge wa Changamwe Omar Mwenye ameingilia kati kwa kunyoshea kidole cha lawama kampuni hizo kutosikiza hatima ya wafanyikazi kutatua mzozo huo, akitaja ipo haja ya kuwa na mazungumzo ili kutatua na kuleta suluhu. Licha wakazi kusema kuwa hali ya kufanya mazungumzo na wakuu wa kampuni hizo imegonga mwamba. Sisi kama wafanyikazi tumeamua kuungana. Ndio maana tuko mbele yenu. Tunalilia nani? Serikali. Ndio tunalilia haki yetu. Hii serikali yetu ya Kenya ilituambia kabisa inasafisha nani? Wafisadi. So tunataka waingie kwa hizi kampuni zetu za nini? Za EBZ. Tunanyanyazwa. Tunataka DCC wetu, County Commissioner na wale watu wa labor waone ya kwamba haya mambo yasuluhishwe na kazi iendelee na hata mtu mmoja asiwekwe nje kwa sababu alipigania uhuru. Ni sawa si sawa? Kilio chetu ni kimoja. Kwa hii kampuni ambayo tumekuwa tukifanya kwa miaka, tunataka haki yetu kama wafanyikazi. Hii management ya Ashton ni kitu imezoea. Imezoea kufanya wafanyikazi hivyo, wanakataa kulipa wafanyikazi, wanaenda wanatuacha katika hali njia panda. Tumekuwa na mgomo kuanzia Jumatatu mpaka saa hii hatujafikiana na management na hali imekuwa tata. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ametoa maagizo kwamba hakuna wafanyabiashara ama wachuuzi watakaoruhusiwa kuhudumu kwenye njia zote zinazounganisha barabara ya Moi Avenue katika wilaya ya biashara ya Nairobi. Akizungumza wakati wa mkutano wa Jumatano hii leo, Sakaja alisema kuwa kutakuwa na shughuli za ulanguzi kando ya uchuuzi ya njia zilizotajwa kwa kuwa kuna mpango wa makusudi wa kurekebisha shughuli mitaani. Aidha, alipendekeza kuwa wachuuzi walioathiriwa wapewe kipaumbele kufanya kazi kando ya njia hizo na pasi ambapo wanaweza pia kufanya kazi na kujikimu kimaisha. Kuanzia hapo kesho asubuhi Alhamisi, Sakaja alisisitiza kuwa hakuna mtu atakayesalimika katika kibali hicho na sheria itatekelezwa kwa haki. So the rules must apply to everyone. A city of order, you know what that means? It means that whatever rule is there, everyone follows. No one is above the law. We want our people to trade. That is why nimesema Saturday na Sunday, no parking fees. Wacha watu wakuje Nairobi, tuwafungulie mahali, wafunguke hata Kenyatta Avenue, areas fulani, wauze, but in a dignified way. Tuwapange. And in this meeting, I will want Akumali to tell us, pallet, inaitwa pallet ama pellet, hiyo kitu ya kutandaza, ni size gani, inakaa aje na inawekwa wapi? Wengine wamejenga mpaka mawe. Town. Ati kuuza kwa mawe umeseti. It's like you're building another building. We won't allow that. There will be no walking on the road. Kutandika vitu kwa barabara? Zero. That one we will not have. That one is an irreducible minimum even for their own safety. We will not have any hawking on the roads.
you start enforcing it from tomorrow morning in the streets, hata hapo Mudhurwa, hapo bus station. Waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria ametangaza kwamba wafanyikazi wote wapya wa serikali sasa watahitaji cheti cha kibali cha huduma ya vijana kitaifa watakapotuma maombi ya kazi. Akizungumza wakati wa kuzindua mpango wa uhandisi mpya wa NYS, Kuria alisema hatua hii itapunguza ufisadi na uvivu miongoni mwa wafanyikazi wa umma. Waziri Kuria alifafanua zaidi upeo wa hitaji hili, akisema kuwa katika kuajiri wafanyikazi wa umma, ufuatiliaji ni muhimu katika kuhakikisha ufahamu katika uajiri. Kuria aliahidi kulihusisha baraza la mawaziri ili kuhakikisha wameidhinisha mpango wake wa kulazimisha kwa wafanyikazi wote wapya serikalini kutoa cheti cha NYS. Na mwambie vijana, ndoto yangu, kabla mtu aandikwe kazi ya serikali, lazima apitie NYS. So that even those people who are going to be in the Ministry of Labor, Ministry of Water, Ministry of Lands, we make sure that we can trace them back. We have traceability from the factory where they were created. And that factory is right here in NYS. Ndio nikiona mtu akona ufisadi, analegalega, mimi nitakuja niulize DG, hii ndio ulifunza huyu mtu kweli alipitia mikono yake? Sasa because we come from nowhere, we have no way of tracing back. So I want to ensure that I push this policy, and I'm going to present a cabinet memo for cabinet to approve, that any new hiring in the public service, mtu akuje ameuma certificate ya NYS kwa meno. Vile juzi mliona tulikuwa na recruitment ya jeshi. Tukasema wale wako na NYS tumewapatia nafasi zilikuwa ngapi? 300 kwa jeshi. Wale watu walitokea interview walikuwa 10,000. Jamani, hiyo siku mimi nililia machozi jamani. Kasema Mungu, kwa niaba ya wale wote ambao wanakudanganya tuko kazi na tunaachilia vijana wako, Mungu nisamehe na utufungulie hata kama ni kapengo kadogo tu kuingia ufalme yako, kwa sababu itakuwa ngumu. Tumekosea. When it takes 10,000 people to come for 300 jobs, we have a lot of work to do. Na mimi vijana, mimi nataka mfanye yenu. All I'm asking from you, please let us stop negativity. Gavana wa Siaya James Orengo ameitaka tume ya mishahara ya marupurupu SRC kubadilika ili kuruhusu serikali za kaunti kuajiri wafanyikazi wa ziada kulingana na mahitaji yao. Hata hivyo, amesema wakati mwingine huo huwanyanyaswa, kwa mfano wanapoajiri washauri, lakini kuna baadhi ya kazi za kuwafikia ofisi za wakuu wa mkoa ambazo haziwezi kufanyiwa ama kufanywa na watumishi wa kawaida. Kwa hivyo, Orengo amekariri kwamba SRC inahitaji kubadilika na kuzingatia maadamu inaweza kudhihirisha kuwa kuna uhalali wa kuajiri washauri kama hao au wafanyikazi wengine wowote wa ziada. Yeah, so sometimes we think the SRC should be flexible if we can demonstrate that there is justification. I think we have that advice that we should, when we require to take advisors or people in the governor's office with particular duties, we should write to SRC and give a justification for that. But I would say that even before we do that, I think it should be a little bit more elastic, having seen the experiences. I think almost in every county, people have gone beyond the advice by the CRC. But sometimes in our operations, you find as the office of the governor, you want your normal staff to be continuing with their work as spelled out in their conditions and terms of service. The wage bill always has two components. There is the revenue side, then obviously there is the cost control side, which is what we do on an ongoing basis. We believe that if we move activity,
Most counties don't have a robust performance management framework. I don't know where Siaya is, but there are very few who are implementing performance contracts properly. Na serikali imetangaza uharibifu wa misitu kuwa tishio kwa usalama wa taifa na kuonya hatua kali dhidi ya wahalifu hao, akitoa onyo kwenye mazingira, mabadiliko ya hali ya hewa. Na katibu wa baraza la mawaziri misitu Soipan Tuya aidha ameagiza watu wanaovamia maliasili kuondoka au kulazimishwa nje. Hata hivyo, Tuya amesema baadhi ya watu wamejenga hoteli na wengine wakifanya shughuli za kilimo kwenye ardhi za misitu na kupelekea kuharibu maeneo hayo kwa mita na mifumo ya ekolojia, jambo ambalo amesema serikali haitaweza kulisuzia kuhusiana hilo. Tuya alikuwa akizungumza katika viwanja vya kikosi cha kampuni ya Kimbo Reke Juja kata ya Kiambu wakati wa uzinduzi wa zoezi la kupanda miti nchini ama nchi nzima, lengo la kupanda miche milioni 500 ya mtandao huo. Environmental degradation is a security threat for our country. I was in a meeting recently convened by the Interior Ministry, and among the listed security threats in the country, climate change comes second to terrorism. Climate change comes second to terrorism. And we must therefore step in with the required magnitude of effort to make sure that we combat climate change. And I'm happy that with our disciplined forces, we are going to do it both ways, to help us populate the 15 billion trees, but also enhance enforcement to make sure that the criminality that has gone very high in our forests is brought down. We have Kenyans who have now decided and are thinking that our forests are available as an alternative place where they can build their homes. Na mtazamaji, katika meza ya michezo usiku wa leo kutarejelewa mechi ya kuwania ubingwa wa klabu bingwa barani Ulaya, ambapo dakika za kuhesabu kutoka sasa kutakuwa na mechi ya makundi, ambapo katika kundi A ambapo kwenye saa 1:49 Feyenoord itakuwa ikimenyana na Lazio. Hata kwingine ikifikia mwendo wa saa 4 Celtic itakuwa ikimenyana na Atletico Madrid. Kundi F itakuwa ikimenyana na Newcastle United ikimenyana na Borussia Dortmund. Hata hivyo kwenye masaa hayo Paris Saint-Germain itakuwa ikimenyana na AC Milan. Kundi G, hata hivyo kwenye masaa hayo RB Leipzig itakuwa ikimenyana na FK Zvezda, ambapo kwenye masaa hayo Young Boys watakuwa wakimenyana na Manchester City. Kundi H, ambapo kwenye masaa haya ni kwamba Barcelona watakuwa wakimenyana na Shakhtar Donetsk, ambapo pia kwenye masaa haya Royal Antwerp itakuwa ikimenyana na FS ama FC Porto. Na mtazamaji, ni hatuko sasa tuliokuandalia majira ya saa 1. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na mengi zaidi na Samia Dika. Usiende mbali, jina langu ni Mwangaza na kutakia usiku mwema.